Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. It is a great pleasure for me to be with you. За мен е голямо удоволствие да съм с вас. I come from quite some distance. Аз идвам от доста далеко. But and in fact, I'd like to thank the American Foundation for Bulgaria for supporting my stay with you. Искам да благодаря на Американската фондация за Америка за България за това, че направи това мое идване възможно, тъй като те го финансираха. And the Russe Historical Regional Museum for hosting me as well, and the director. Благодаря и на историческия музей в Русе, за регионалния исторически музей Русе за това, че са домакини. And I had also the opportunity to understand better what your challenges are. И всъщност имах възможност по-добре да разбера какви са предизвикателствата пред вас. Which were also mine at some point in time. Защото това бяха предизвикателства и пред мен в определен момент. If I can introduce myself perhaps a little bit more in detail than the director has. Ако може да се представя, може би в малко повече подробности от това, което чухте от господин директора. I'm an ex-museum director. Аз съм бивш директор на музей. So I too had to face the challenges of running a museum on a day-to-day basis. Така че аз също съм бил изправен пред предизвикателството да управлявам музей ежедневно. Where you think that you will start the day by doing some necessary research on your collection. Когато си мислиш, че денят ще започне, като правиш някакво изследване необходимо за колекцията. And then suddenly discover that there are problems in the restrooms. И изведнъж установиш, че в същия момент има проблеми в тоалетните. Or one of your front of house is sick. Или някой от хората, които работят с посетителите, се е разболял. Or worse still, you cannot open the museum to the public. Или още по-лошо, не можеш да отвориш музея за посетители. For any reason. Поради каквато и да е причина. And sometimes you end up starting your day at 3 in the afternoon. И понякога става така, че започваш деня си едва в 3 часа след обед. Because you have to troubleshoot a series of problems. Защото трябва да се занимаваш с най-различни проблеми преди това. So although we can speak of theory, although we can speak of museology, така че макар и да говорим за теория, за музеология, we also need to be pragmatic. Трябва да сме и прагматични, освен всичко друго. And in fact, I've tried to summarize the challenges in 3 questions. Всъщност аз се опитах да обобщя предизвикателствата в 3 въпроса. Which I will try to answer for you. И ще се опитам да ви дам отговори. Based also on my experience and my studies. Разбира се, на базата на собствения ми опит. But first I'd like to set the context. Но преди това искам да дам контекста. And I think this work by a Spanish artist. И мисля, че това произведение на испански художник, which I'm sure you mentally can fill in the gap, what is missing. Сигурен съм, че на ум можете да попълните това, което липсва. Might best explain our mindset during the COVID-19 pandemic. Това най-добре може да обясни нашата ментална нагласа по време на пандемията от COVID-19. Because for some of us, at first we thought, this is a blessing. Защото някои от нас в началото си помислиха, слава Богу. Because if staff are sick, I don't have an issue with a replacement. Защото ако нямаме някой, който се е разболял на място, значи аз няма защо да си мисля за някого, с когото да го заменя. Because during lockdown, obviously, we were obliged not to open. Защото по време на локдауна имаше забрана да се отваря. And
if the restrooms are not working, Тъй, че ако и тоалетните да не работят, that is also not a problem because we don't have people roaming around the museum. това още не е проблем, защото няма хора, които бродят из музея. And for some of us, even if it was a shock, И дори за някой от нас това да е било шок, that we started our day at 8:30 in the morning, and at 3 in the afternoon we had to be at home because of lockdown. Започвахме си деня в 8:30, в 3:30 трябваше да сме вкъщи заради локдауна. As things developed, То с развитието на нещата, we suddenly realized that the public matters. изведнъж разбрахме, че всъщност публиката има значение. Because let's face it, a museum without a public might be boring, perhaps. Защото, нека да си го кажем, на един музей без публика, вероятно е скучен. Too silent, Много твърде, много тишина. and it seems as if some of the protagonists in our paintings in the collection are not there anymore. И като че ли някои от героите на картините в колекциите ни вече не са там на мястото си. And for the first time, perhaps, we were faced with the reality И може би за първи път се срещнахме с тази реалност, of trying our best to remain relevant да се опитаме да направим всичко възможно, но да останем важни, with closed doors. потребни при затворени врати. And we did our very best to stay relevant, И наистина направихме ние всичко възможно да останем важни и потребни, using some of the tools we had or we knew about. като използвахме някои от инструментите, с които разполагахме или за които знаехме. And in fact, I will be referring to tools and И to всъщност, possibilities аз ще говоря за инструменти и за възможности, as we go along. докато говоря. And in fact, I'd like to start with the first question. И искам да започна с първия въпрос. But I'm not asking this question with my ex-museum director hat on. Но всъщност аз не го задавам на моя бивш директор на музея. I would like to ask this question with the public's hat on. Искам да задам този въпрос на публиката. That same public that, let's face it, deep down we missed during COVID. Същата тази публика, която така беше, много ни липсваше по време на пандемията. And it is a common question that a part of our potential public asks. Всъщност това е един обичаен въпрос, който се задава понякога от хора от нашата публика, от нашите посетители. Which is also quantifiable in the US, for example. Всъщност това е нещо, което може да се определи и количествено. Whereby we can talk of roughly 30% Можем да говорим общо взето грубо за 30% of a given community or a population от една общност или от дадено население, which would be interested to visit a museum, което има интерес към посещаването на музей, but somehow feels excluded or uncomfortable, но по някакъв начин се чувстват изолирани, чувстват се неудобно. or not at ease. Or not. At ease. Или просто нещо им е неспокойно. Yes, I forgot to thank Migena for her sterling work here. Well, you have to translate that as well. Добре, забравих да благодаря на Миглена за това, че ми превежда. And I'd like to explain the situation out there Искам да обясня ситуацията тук with something that we have all experienced, с нещо, през което всички сме минавали, which I call the knowledge luggage idea. което аз наричам идеята за умствения багаж. On my way here, flying in, Докато пътувах, докато летях насам, which is something that probably you also did when you were flying
on holiday abroad to another country, Най-вероятно също, което вие правите тогава, когато пътувате някъде, отивате за ваканция, за почивка. I often think of the possibility of getting all the luggage that would have been placed in the hold of the airplane and get it all out on the runway. Аз често се занимавам с мисълта за всичкия този багаж, който е събран в фоайето или там в залата и след това се качва на самолета и след това се разтоварва от самолета. And having the possibility to open each and every luggage, И ако имам възможността да отворя всеки куфар и сак, to check what's inside. да проверя какво има вътре. And I've never been more convinced of the fact, И никога не съм бил по-убеден във факта, more than the possibility, повече отколкото във възможността, that if this could ever be the case, че ако това изобщо някога може да стане, there would not be one single luggage which has the same precise, identical content as at least one other. че никога няма да има два куфара или два сака с абсолютно един и същ багаж вътре, с едно и също съдържание. Because the way we make our luggage before going abroad is very personal. Защото начина, по който се подреждаме, събираме, подготвяме багажа преди да тръгнем на някъде е много личен. It depends on our expectations, what we're after during our holiday. Зависи от очакванията ни, какво искаме по време на ваканцията. It depends on our level of hygiene, if we're perhaps too much or decently acceptable. Зависи от нивото ни на хигиена, дали малко попрекаляваме или сме долу-горе на приемливо ниво. Or if we end up taking too much stuff just because we feel that we need it, even if we don't. Или пък в крайна сметка тръгваме с прекалено много багаж, защото си мислим, че ще ни трябва, макар и да не ни трябва. And museum publics behave very much the same way. Музейната публика се държи по много сходен начин. Each of our public, each of our potential visitor has his own luggage. Всеки един от нашата публика, от потенциалните посетители си има своя собствен багаж. And in this knowledge luggage, there is his life experience. И всъщност в този багаж от знания се съдържа жизнения опит на този човек. His memories, Спомените, his nostalgia of things, носталгиите, може би, and his educational background as well. както и образованието му. And this is his point of departure for each and every time he comes to our museum. И всъщност в този един момент, в момента на тръгване, всичко това, всеки един път стига до нашия музей. If we had to ask our visitors as they are going out back home or out of the museum, Ако трябва да запитаме нашите посетители тогава, когато вече се излизат да се прибират в къщи от музея, for that one thing that they would take home with them, кое е това нещо, което ще си занесат в къщи от музея? more often than not, we would be surprised Най-вероятно в повечето случаи ще бъдем изненадани, that it would not be the masterpiece or the most important thing that we museum directors, I'm putting myself in the equation as well, че това няма да бъде шедьовър или това, което за нас е най-важно, ли включвам и себе си като бивш директор на музея в това число. would expect. Няма да е това, което очакваме. I can mention as an example the National Museum of Scotland, Мога да посоча като пример Националния музей на Шотландия, which has a fantastic collection, с фантастична колекция, but the most popular painting но най-популярната картина is by a second-rate artist, е от един второразряден художник, which features a vicar на която е изобразен викари, wearing his skis and skiing in an ice ring. It's a 19th century painting. който с ските си кара ски
на парзалка. And Това е от 19 век. And most of the products and the stuff that the shop sells, because there is a demand for this, И повечето от нещата, които се предлагат и се продават в магазина, защото се търсят, в магазина на музея, features images of this painting. Включва изображение на тази картина. And I think this can be explained by referring to one of Aesop's fables. И мисля, че можем да го обясним това с една от басните на Езоп. Which you probably know, it's the story of the north wind and the sun. Може би я знаете, това е басната за северния вятър и слънцето. I can briefly remind you the story, because I'm sure you have heard it. Ще ви припомня накратко, но съм сигурен, че сте я чували. And it's about a bet. A bet? A bet. И става въпрос за един бас. Between the north wind and the sun, Между северния вятър и слънцето, whereby they betted on the outcome of an action that they would be taking. Те се хващат на бас за резултата от действие, което те ще извършат, Which would make this man get him to remove his coat. които ще накара човека да си свали връхната дреха. Obviously, the north wind decided to go first, Разбира се, при северния вятър сигурно, because he was Няма да- convinced that he will get this man to remove his coat. би ли могъл този северен вятър да накара човека да си свали пълтото? By force. На сила. What happened? Какво става всъщност? The old man actually stuck to his coat. He tucked himself even more, Всъщност човека се загъва все по-здраво и по-здраво в пълтото си, and he didn't succeed. така че северния вятър не успява. On the other hand, the sun Слънцето пък just increased the temperature, просто повишава температурата and the old man gently removed his coat. човечеца, възрастният човек, просто леко си сваля пълтото. And I think that is another lesson for us all when we talk of museum audiences or museum publics. И мисля, че това е един урок за всички нас тогава, когато говорим за музейните публики. Because if we insist that a museum is a must-see, Защото ако ние настояваме, че музеят е нещо, което непременно трябва да се види, that you are not cultured enough because you are not coming to see this very important exhibition. Значи ви казваме, ти не си достатъчно културен, образован, защото не идваш да видиш ето тази изложба. And you should be labeled ignorant if you don't do this. Може да наречем дегенерат, що няма да го направиш. If we change our strategy, Но ако си сменим стратегията and instead of doing like the north wind, и вместо да се държим като северния вятър, we do like the sun did, ние се държим като слънцето and just tell our public out there, our communities out there, и просто да кажем на публиката, на общностите си, come in, заповядайте, you have nothing to lose, нищо няма да загубите. just come in. Просто заповядайте, влезте. There are things that you can choose, Има неща, от които може да избирате. that you can like more or less, Може да харесате повече или по-малко. but we will help you break the ice. Но ние ще ви помогнем да разчупите леда. We will make you feel comfortable Ще се почувствате спокойно, удобно, to consider the museum space за да може да усетите, да разберете пространството на музея, not just as a resource не само като ресурс, where you can not only learn about your past, не само като място, където можеш да научиш нещо за миналото си, but find inspiration about your future. но можеш да намериш вдъхновение за бъдещето си. It can also be your natural habitat, Може да бъде и твоята обичайна среда. where you can come, Може да идваш, meet people, да се срещаш с хора and suddenly realize that a museum is a public space и изведнъж да разбереш, че музей е which is, едно
обществено пространство, which is open to all. което е отворено за всички. And this brings me to the title of my presentation. И това ме води до заглавието на моята презентация. Because I remember when I was discussing the title, Защото си спомням тогава, когато обсъждах заглавието, I got a lot of questions. ми бяха задавани много въпроси. What is it exactly, Sandro, that you're trying to say? Сандро, какво точно искаш да кажеш? What is the R-factor? Какъв е този R-фактор? Well, I'm sure you've heard about the R-factor. Ами сигурен съм, че сте чували за R-фактора. It was part of our jargon during COVID. Това беше част от това, което правихме по време на COVID. The higher the R-factor, Колкото по-висок е R-факторът, the more likely we're going to get a lockdown. толкова по-голяма е вероятността да се стигне до локдаун. The lower the R-factor, Колкото по-нисък е R-фактора, the more likely we should be returning to normality, whatever that meant. толкова е по-голяма вероятността да се върнем към нормалното, каквото и да означава това. And I think museums have an R-factor too, И мисля, че и музеите имат R-фактор, which is about 3 elements, 3 R's. който се състои от 3 елемента. Just a second, I need to make a clarification. Значи на английски тези 3 думи започват с R. На български обаче няма как да постигнем една и съща буквичка. Resilience, Това е гъвкавост, relevance, важност или значение and revenue, и, funds. и пари, средства. We are here today Тук сме се събрали днес, because we all believe that museums are relevant защото ние всички вярваме, че музеите са важни. for those of us or for those who are out there За тези от нас или за тези, които са навън, who don't agree with us, who don't think that museums are relevant, които не са съгласни с нас, че музеите са важни. they didn't turn up. Но всъщност няма ги тук. But to be relevant, Но за да бъдем важни, we need to be resilient. ние трябва да бъдем гъвкави. We need to take up the challenges. Трябва да приемаме предизвикателствата. We need to understand what our knowledge luggage is and what the public's knowledge luggage is. Трябва да сме наясно какъв е нашия багаж от знания и какъв е багажът от знания на нашата публика навън. And try to empathize. И да се опитаме да проявим емпатия. And the more resilient we become, И колкото по-гъвкави ставаме, the more we sustain our relevance, толкова повече поддържаме нашата важност. and the more we can aspire to be financially sound as well. И толкова повече можем да се стремим и да очакваме да бъдем финансово добре. Because let's face it, Защото нека да си го кажем, unless there is a very good marketing campaign, освен ако няма някоя наистина много добра маркетингова кампания, you would not buy something that is not relevant for your purpose or for your needs. няма да купиш нещо, което не е важно за твоите цели или не отговаря на нуждите ти. So our R-factor Така че нашите R-фактори needs some work. имат нужда от работа. And this brings me to my next question, И това ме води към следващия ми въпрос, which is about technology. който е за технология. Yes, and you would say, Sandro, if it wasn't for technology, we wouldn't be doing what we did during COVID. И ще ми кажете, Сандро, ако не бяха технологиите, нямаше да правим това, което правихме по време на COVID. True, Да, така е. but let's do some analysis Но нека да поанализираме малко. with the benefit of hindsight. Хайнса? Hindsight, with the benefit, we know what happened, so we can understand. Ние знаем какво става, така че разбираме. This is the challenge from a technological point of view that museums are facing. Това е технологичното предизвикателство пред музеите.
I'm featuring Netflix here. I don't know if it's available in Bulgaria. Имам Yes. предвид Netflix, не знам дали го има в България. And Netflix is very much about content Netflix, при Netflix става въпрос много за съдържание, that is customizable on a personal basis. което се пригажда към нуждите на всеки клиент. I can see the films I want Мога да гледам тези филми, които искам, at whatever time I choose to, когато реша, even at 2 in the morning, дори в 2 часа посред нощ. for those of you who will be on leave on the following day. За тези от вас, които няма да са на работа на другия ден, I can stop the film I'm watching. мога да спирам филма, който гледам, I can go back and forward. мога да го връщам, I can skip, мога да пропускам, and I can decide not to watch any longer. мога да реша изобщо да спра да го гледам. I have full control. Имам контрол. In comparison to museums, Но в сравнение с музеите, museums open at 9 or 10, които отварят в 9 или 10, they close at 4 or 5 or 6, Затварят depending on the hours. 4, 5 или 6, There is fixed content. има фиксирано съдържание. I can skip a hall or two, Мога да пропусна зала 2, but I might miss on the whole experience. обаче пък може да пропусна и цялото преживяване. Let's keep this in mind because I will be returning back. Нека да задържим това малко в съзнанието си, малко по-късно ще се върна към Because това. the challenge with technology Защото предизвикателството на технологията is to understand the purpose behind it. е да разбираме целта, която стои зад нея. Do we need technology in the first place? Преди всичко, имаме ли нужда от технология? And if we do need it, И ако да, for whom? за кого? For what purpose? И за каква цел? It is a tool. Това е един инструмент. This is a chart which comes from a source Това е една диаграма, която идва от един източник. It's a book that has been published in the US Една книга, която е публикувана в Щатите by Heather E. McGowan, от Хедър Магауин. which speaks about the future of work. И тая книга говори за бъдещето на работата. It was published in 2020 during COVID. Bang. Тя беше there. публикувана през 2020 година по време на пандемията. And I think it explains what actually happened during COVID. И мисля, че дава обяснение на това, което стана всъщност по време на COVID. Not just within the museum sector, Не само в музейния сектор, but in general. но изобщо. You will notice that the change of rate Ще забележите, че промяната на числата, that is exponential and it is technologically driven е експоненциална. Тя се води от технологиите. increases from roughly the 1800s onwards. Тя расте отдолу-горе от 1800 нагоре. But the rate of human adaptation, what we decide to use, Но всъщност скоростта, значи едното е скоростта на промяна на технологиите, другото е скоростта на адаптиране на човека, това, което ние решаваме да използваме. and how that is acknowledged as relevant И по какъв начин това се отчита като важно for the way we live, за начина, по който живеем, is much steadier and much lower. това е много по-устойчива и по-ниска цифра. What happened during COVID Това, което се получи при COVID, по време на COVID, is just a nudge. You can see the red line. е една дъга, виждате червената линия. Because for most of us, Защото за повечето от нас, if we had to mention Zoom in 2019, ако през 2019 трябваше да споменаваме Zoom, the first thing that would come to mind if you're an art historian първото нещо, за което ще се сетите, ако се занимавате с история на изкуството, would be the work of an American artist, Roy Lichtenstein. Би било работата, творбите на американски художник Лихтенщайн, Who has a work with Zoom written in big capital letters on it. който има една творба с Zoom, написано с големи букви. We all know what Zoom is today.
Днес всички знаем какво е Zoom. And my mother, who is 75 years old, А майка, която е на 75 години, learned to use it too, също се научи да го използва. because she couldn't stay away from her nephews. Защото просто не искаше да се разделя от племенниците си. And I think this is the experience of some of you as well, probably. Най-вероятно и някои от вас са имали подобно изживяване. We're forced to use technology and to learn it. Ние просто бяхме принудени да усвоим технологията и да я използваме. Out of circumstance, yes, Поради обстоятелствата. but we did, we had to, Но все пак го направихме, трябваше. and we know how to use it now. И сега знаем как да я използваме. What about museums? А музеите? What museums did during the COVID-19 pandemic Това, което направиха музеите по време на пандемията, is very much similar to this visual here. е много подобно на това, което виждаме тук на картинката. We are trained, we acknowledge without questioning Ние приемаме безрезервно, без да задаваме въпроси, that a museum is a container with content, a Че- building with content. че музеят е една сграда, която има съдържание, пълна със съдържание. Similar to this building in cardboard. Подобно на тая картонена сградичка. And because as museums we had to stay relevant with closed doors, И paradoxically so, И тъй като ние като музеи, въпреки парадокса, трябваше да останем важни и потребни при затворени врати, we struggled to open virtual windows on these containers. ние се борихме за да отворим виртуални прозорци на тези контейнери, тези сгради. Yes. And our publics could peep inside И публиката можеше да надникне вътре, thanks to technology. благодарение на технологията. But what made it possible Но всъщност нещата станаха възможни was this state of digitization. Поради дигитализацията. There are at least 3 reports, if not more. Поне 3 доклада има, ако не и повече. One of them is by ICOM, Един е от ICOM, a second is by the Network of European Museums Organizations, другия от NEMO and the third is by an American foundation, the Knight Foundation. и третия е от една американска фондация, The Nice. And all of them, yes, all of them И всичките confirmed that COVID was an eye-opener. потвърждават, че COVID е отворил очите на хората. An eye-opener that technology is useful. По отношение на това, че технологията е полезна. It didn't mean that museums knew how to use technology, Нали не ставаше въпрос за това, че музеите знаят как да използват технологията, because most of what happened during COVID защото повечето от нещата, които станаха по време на COVID, had to do much less about strategy бяха много по-малко свързани с стратегия, and much more about tactics. отколкото с техника. Because if we take, for example, the NEMO report, Защото ако погледнем, например, доклада на NEMO, we had 30% имахме 30% of staff in museums in Europe от персонала в музеите в Европа, that was shifted overnight from doing other things които бяха премествани за следващия ден to working on social media and on online interface. за да работят на социални медии или по различни такива интерфейсни канали. Which was the only way how museums could reach their publics at home. Това беше единственият начин музеите достигат до своята публика, която си беше вкъщи. And that depended very much on the level of digitization. И това извинявам се, зависеше много от нивото на дигитализация. But we have to take note of the fact also Но всъщност трябва още нещо да отчетем. that digitization И това е, че дигитализацията is similar to brick collecting. е много подобна на дейността на събиране на тухли. It is not how much digitization we manage to carry out,
Не става въпрос за това до каква степен сме успяли да направим дигитализацията. Although it is very important, absolutely. Макар че това е наистина много важно. But it is all about what we're going to do with it. Става въпрос за това какво ще правим по-нататък с тази дигитализация. It's one thing getting the bricks to a construction site. Едно е да домъкнеш тухлите на строителната площадка. But it's a completely different thing what we're going to build with those bricks. Но съвсем друго е какво всъщност ще изградиш с тези тухли. And the higher the building, и колкото по-висока е сградата, the more complex the building or elaborate the building or decorative the building. Колкото по-сложна, колкото по-измислена, колкото по-декорирана е сградата, the more bricks we need. Толкова повече тухли ни трябват. What most museums did during COVID, това, което повечето музеи направиха, looks similar to this. По време на COVID е много подобно на това на картинката. There were instances имаше случаи, where prominent people within the museum ecosystem, когато важни хора в системата на музея и хората от ИКО, like for example Nina Simon, като например Нина Саймън, who is the leading figure in participatory experiences in museums, водеща фигура в преживяванията, свързани с участие на публиката в музеите, actually warned about this. Тя направи едно предупреждение за това. Let's not throw everything or anything at our publics. Айде да не хвърляме всичко или да не хвърляме нищо по публиката. Out of panic, perhaps. Защото сме паникьосани, може би. Because we don't have a strategy. Защото нямаме стратегия. But we need tactics to deal with the situation. Но ние трябва да имаме тактика, за да се справим с ситуацията. And this is not about Bulgaria or the Balkans. This is about the entire international ecosystem. И всъщност не става въпрос за България или за Балканите, става въпрос за цялата международна система на ЕКО. Which brings me to the topic I would like to focus on now. Което ме води до темата, върху която искам да говоря сега. Which is the digital. Тоест... Sorry. Чакайте сега, че ме стресна да го измисля. Фигиталното. I'm driving her crazy. Okay. Okay. Which is the combination of physical and digital. Което е комбинация на физическо и дигитално. What is the percentage of each? По какъв процент има от всяко едно? What is the dialectic between the two? Каква е диалектиката между тях? Because even if we have come to understand the importance of the digital, дори да сме разбрали важността на дигиталното, we are physically present here. Ние физически присъстваме тук. And the physical visit to the museum, а пък физическото посещение в музея, will always be there. си винаги нещото, което е съществува. Even if there is the digital now that we are more aware of. Дори да го има това дигитално, което познаваме вече много по-добре. And I'd like to propose 5 possible scenarios now. И сега искам да предложа 5 възможни сценария. It doesn't mean that one is better than the other. Въобще не говоря за това, че един е по-добър от другия. Because it depends on the context. Защото зависи от контекста. For all I know, we don't need the digital. Доколкото знам, нямаме нужда от дигиталното. Or we need it less than we think. Или по-малко, отколкото смятаме. Because we simply don't have internet coverage in our community. Просто защото няма достатъчно интернет покритие в нашата общност. Although I know that in Bulgaria, internet is very fast. Макар че аз знам, че в България интернет е много бърз. But thinking of context, но мислейки за контекста, and finding the right tools for that context, и намирайки инструменти за контекста, is what we're talking about. е всъщност това, за което говорим. So from these 5 scenarios, от тези 5 сценария, I'd like to start with the first. Искам да започна с първия. Which is simple and straightforward. Това е нещо много, много просто, много нормално. Which is what most museums have. Това, което повечето от музеите имат. I use the word most. Казвам повечето. Because I still come up or meet museum directors or museums. Защото все още срещам музейни директори или музеи, that don't have a website.
които нямат вебсайт. And this is in Italy, for example. В Италия, например, се случва това. The basic scenario И базовия сценарий is for a physical museum space е за едно физическо музейно пространство. to have a digital presence. И то трябва да има дигитално присъствие. Which is a website. Тоест, интернет страница. For our publics out there, За нашата публика, която е навън, if we don't have a website, за тях, ако нямаме сайт, we might easily pass можем просто така да минем, as an institution that doesn't exist. като за несъществуваща институция. Because let's face it, Защото, да си го кажем, if you were out for lunch or dinner yesterday ако вчера сте излязли някъде за обяд или за вечеря, and someone recommended a good restaurant in town, и някой ви е препоръчал добър местен ресторант, the first thing that you would have done първото нещо, което бихте направили, is look it up on TripAdvisor е да се опитате да го намерите, or Google it. да го гуглирате. So we are already digital. Така че ние сме вече фигитални. Because I remember, like some of you, although not all of you, because I'm seeing some young museum professionals here as well. Защото аз, като повечето от вас, не всички, защото виждам тук и млади музейни специалисти. That when we used to go abroad, Спомням се, че когато пътувахме в чужбина, we had these huge maps, помните, едни огромни карти имаше тогава, which no one uses anymore. никой вече не ги ползва. And if we see someone going around with a huge map, И ако срещнете някой, който обикаля с една огромна карта в ръце, we think he's crazy. ние мислим, че не е вред. So we are dependent on this. Така че ние зависим от това. And Generation Z Поколението Z is much more. още повече зависи. Just think of that moment Просто си помислете за момента, when you are about to go out когато вие вече ще се заминавате and you can't find your mobile phone. и не може да намерите телефона. You won't go out. Няма да тръгнете. If you do, tell me. Ако си тръгнете, ми се обадете. I would like to skip and go to the fifth scenario, Сега искам да препусна през другите и да стигна до петия сценарий, which doesn't necessarily mean that it is as widespread което as we might think. всъщност той не е толкова разпространен, колкото може би бихме си помислили. In fact, there are only very few examples of this fifth scenario. Всъщност има много малко примери за петия сценарий. But they do exist, at least one. Обаче ги има поне един. In fact, I would like to mention one, which you can look it up even now. Искам да спомена един, който вие може да погледнете дори и сега. It is about a digital museum space Това е дигитално музейно пространство with a physical presence. с физическо присъствие. A museum that exists online, Един музей, който съществува онлайн, that is virtual, който е виртуален but nonetheless still requires a physical и component. въпреки това все още има нужда от физически елемент. And I'm not talking of experiments or an art project. И въобще не говоря за експеримент или за някакъв художествен проект. I'm talking of a fully acknowledged ICOM member, an ICOM registered, ICOM acknowledged museum. Аз говоря за един съвсем официално регистриран и съществуващ музей, член на ИКОМ. And this is the Museum of Sounds, the Museum of Portable Sounds. И това е музеят на преносимите звуци. As you can see, the visual explains Както виждате, картинката обяснява. that this museum is only impossible, only impossible че този музей е невъзможен само if you think it has to look like this, like a само, normal museum. само ако мислите, че трябва да изглежда по този начин, като обичаен музей. But it can, in fact, look something else, Но всъщност може да изглежда по друг начин. which is something that can happen at home Нещо, което може да стане в or къщи in a more intimate space, или в някъде по-лично пространство,
thanks to technology. Благодарение на технологията. I think that in between these two ends, two cases that are on the extreme ends of the spectrum, И мисля, че между тези два случая, които са екстремалните случаи в спектъра, we can discuss three others. можем да обсъдим още три други. My scope and purpose is not to get you to choose Аз нямам за цел да ви карам да избирате, your preference, да решите какво предпочитате, but to understand better the purpose, но по-добре да разбирате целта, which works best for us. която работи по-добре за нас. Do we just need a website Дали and stop there, дали просто имаме нужда от един сайт и толкова? or should we rethink our approach and go completely online? Или да преосмислям целия си подход и да отидем единствено и само напълно онлайн. We're just trying to understand the tools that we have Просто трябва да се опитаме да разберем с какви инструменти разполагаме and what we can do with them. и какво можем да свършим с тях. By way of footnote, Като бележка под черта, this is the outcome of a paper I published on Museum International last March. това е всъщност резултат на едно изследване, което правих и публикувах в Museum International през март месец. So you can find more information there. Така че там можете да намерите повече информация. But let's go back to our scenarios. Но нека да се върнем към нашите сценарии. Scenario 2 is about the digital as an extension Втория сценарий е за дигиталното като продължение of the physical museum space. на физическото музейно пространство. An extension which is essentially a replica of the museum space. Едно продължение или екстензия, както го наричат фризьорите, което пресъздава физическото музейно пространство. And I think virtual tours are a very good example of this. И мисля, че един добър пример са виртуалните турове. They are exactly a copy-paste of the physical space online. Те са точно копи-пейст на физическото пространство онлайн. But let's be careful. Но внимателно тук. It's just the exhibition space. Всъщност това е само изложбеното пространство. Because when museums are alive with publics, Защото тогава, когато има живот в музея, когато има публика, there is much more than the artwork. има много повече отколкото произведение на изкуството само. Now, for example, many thought during the first days of COVID Например, първите дни на пандемията много хора помислиха, that this was the solution. че това е решението. But we have studies Но ние имаме проучвания, published by the likes of, for example, Museum Hack, which is an American platform, публикуване, например, от Museum Hack, което е американска платформа, which used Google Trends as a tool, които използват Google Trend като инструмент. where yes, there is a spike in use of virtual tours, И който показва, че да, има рязко нарастване на използването на виртуални инструменти. but after a few days, the demand dropped, Но след няколко дни търсенето рязко намалява. which means that if the public out there thought that this is a replacement of the real thing, if we can use those words, Което означава, че ако публиката там е сметнала, че да, това е нещото, което може да замени истинския музей, this was something that fizzled out. то е нещо, което е вече отшумяло. Because let's face it, this is staged in a way. Защото всъщност това по някакъв начин е на етапи. You are given, in theory, freedom to roam around. На теория ти се дава свободата да обикаляш. But there are fixed points where you can move. Обаче има само фиксирани точки, където можеш да отидеш. Nevertheless, Но така или иначе, this is being acknowledged even more as a good visiting card. Това все повече се оценява като добра визитка. An idea of what the physical space
looks like. Една представа как изглежда физическото пространство. Which brings me to scenario 3, Което ме води към третия сценарий. which is about the digital Това е като дигиталното, as a pointer to the physical museum space, като показалец към физическото музейно which пространство, builds much more on the experience където се изгражда много повече на базата на преживяването вътре rather than on the museum space. в музейното пространство. And I think a good example of this И мисля, че един добър пример is what has become known as the Getty Challenge. е това, което вече стана известно като предизвикателството на Гети. Hands up, anyone who has tried doing this. Вдигнете ръце тези, които сте го пробвали. No one? I'll ask them. Okay. There is a book which has been published by the Getty as well, Има една книга, която е публикувана от Гети. and there is lots of material that you can actually find online about this challenge. И онлайн може да намерите много неща за това предизвикателство. Which I can describe also briefly. Мога съвсем накратко да го обясня. The Getty, which is a prominent US museum institution, Гети, както знаете, е един много важен американски музей, музейна институция. challenged anyone, anywhere, Те отправиха едно предизвикателство към всеки, където и да е, to choose a painting да си избере една картина and replicate it. и да направи реплика. And then upload a photo of himself И след това да качи своя снимка, replicating that painting of his choice. която всъщност е реплика на картината, която този човек е създал или създала. Some took shortcuts, as you can see. Виждате какво се получава. Others went into much more detail, Някои навлизат в доста големи подробности, which means they could observe the painting, което означава, че те имат възможност да наблюдават картината, they studied the costume, the color scheme, the color palette, да изучат костюма, цветовата схема, палетата, цветната, the composition, състава, композицията. perhaps even more than they would have done if they visited the physical museum space. И може би всъщност в много по-голяма степен, отколкото ако просто бяха посетили физическия музей. So the experience that happened at home Така че това преживяване, което се получава в къщи, becomes a pointer to the physical experience. става един показалец, който води към физическото преживяване. And there are still no studies as yet Всъщност все още няма проучвания за резултата. but I would be curious to understand Но ми е любопитно да разбера whether those who chose that particular painting дали хората, които са избрали ето тази, да речем, определена картина, actually went to see the real thing then. Наистина са отишли да видят тая картина на живо. And they would have known it very well, И със сигурност ще я разпознаят. especially those who went into lots of details Особено тези, които са навлязли в много подробности. rather than those who took the shortcut. А не тези, които просто са имитирали нещо. The fourth scenario Четвъртия сценарий is about parallels, е сценарий за паралели, where a parallel digital and physical museum space exist. в сценарий, в който съществуват едновременно, паралелно дигиталния и физическия музей. I won't be going into NFTs and metaverse, Няма да навлизам в метафори или сравнения, because it's still niche. защото това все още е ниша. And they understand that the challenges here refer to the physical space and to the relevance of that. И предизвикателствата тук са свързани с физическото пространство и с неговото значение. But there are also experiments happening in this direction, Но и в тази посока има експерименти, which we call Transmedia. които ние наричаме Transmedia. The author to cite and to read is Henry Jenkins, Авторът, който се чете, е Хенри Дженкинс. and I can explain his ideas in this chart, И с тази диаграма мога да обясня неговата идея. where I compare an old way of doing things according to Jenkins
където правя сравнение на стария начин, по който се правят нещата според Дженкинс, and the new way of seeing things. и новия начин, по който се виждат нещата. So in the old world, in the old way of seeing things, В стария свят, в стария начин, по който се виждат нещата, the movie, the game, and the book are independent experiences. филмът, играта и книгата са отделно едно от друго преживявания. And when we come to see them as a whole, they just don't connect. А когато ги видим заедно, те някак си не се връзват едно с друго. But if we think of the movie, the game, and the book, Обаче, ако мислим за филма, за играта и за книгата, as being complementary experiences, като допълнителни преживявания, the whole то тогава цялото becomes more satisfying than the sum of the parts. става по-интересно, по-приятно, по-задоволително от неговите съставни части. And I can explain this because it sounds a bit complex Може да звучи малко сложно, мога да го обясня. by referring to this character. Ето да погледнем сега това човече. You probably know him, especially the younger. Най-вероятно го знаете, Once особено in the audience. по-младите от аудиторията. Harry Potter. Хари Потър. Harry Potter was born as a series of books. Harry Potter was born as a series of books. Хари Потър се ражда от една поредица от книги. I won't ask you how many books because I'm sure you know much more than I know about Въобще Harry няма да Potter. ви питам от колко книги, защото съм сигурен, че знаете повече от мен за Хари Потър. But these books became films as well. Но тези филми стават основа и за тези книги стават основа и за филми. And we had the option И вече имаме избор, имаме вариант. to read the book first Дали първо да прочетем книгата, or to see the film first instead. или да видим филма първо. For those of us who saw the film first, За тези от нас, които най-напред са гледали филма, they could understand what Harry Potter stands for. на тях им е ясно какво означава Хари Потър. And they could understand the story behind Harry Potter. И ясна историята на Хари Потър. For those of us who stopped there, Обаче тези от нас, които спрат там, that was okay. хубаво, добре. But for those of us who went to read the book, Но има и такива, които четат и книгата после. you would realize that the book and the film are not the same thing. И тогава вие разбирате, че книгата и филма въобще не са едно и също нещо. I'm seeing all the confirmations from this side of the audience. Виждам реакциите на тази част от аудиторията. But our understanding of Harry Potter is richer Но всъщност нашето разбиране на Хари Потър е по-богато, if we've read the book and seen the film. ако сме чели книгата и сме и гледали филма. And I think there is a lesson here for museums. И мисля, че тук има един урок за музеите. Because Harry Potter does not stop with films and books. Защото Хари Потър не приключва с филмите и книгите. There's all the products, Има продукти, there's Harry Potter world, има свят Хари Потър and lots of more things, и още много неща, which we can call the Harry Potter world. които можем да наречем светът на Хари Потър. Can we think of technology as a parallel experience to the physical space? Дали можем да мислим за технологията като паралелно преживяване на физическото пространство? Which when experienced independently, Тези са преживяни отделно едно от друго. by those of us who know И that there is a public out there that will never come to see the physical space. Ако за тези от нас, които знаят, че има публика, която никога няма да дойде да види физическото пространство. Especially the younger generation, Особено пък по-младите, who spend their days playing games online които прекарват дните си като играят онлайн игри. and consider that this could be a positive experience И смятат, че това би могло да бъде положително преживяване, which can complement the physical, което може да допринесе нещо допълнително към физическото, the physical traditional museum experience, към традиционното физическо преживяване в музея. which when experienced like Harry Potter's film and book,
И тогава като преживяване като Хари Потър с филмите и с книгите, becomes a much richer experience. тогава цялостното преживяване става много по-богато. The museum that is experimenting most with this approach Музеят, който прави най-много експерименти с този подход, is the ACMI, Australian Center for the Moving Image. ACMI, Австралийският център за подвижни изображения. In Melbourne, in Той е Australia, в Мелбърн, в Австралия. where they talk about the multi-platform museum. Те говорят за музей с многостранни платформи, Where the physical, the online, and all the rest of the experiences където физическото, онлайн и всички останали преживявания complement each other, се допълват взаимно. and when one experiences the whole gamut of experiences, И когато един премине през цялата гама от преживявания, there is a much richer gain. то тогава това, което остава, е много по-наситено, много по-богато. I'll pass on to the third question because I chose to go for a conclusion that summarizes all three answers И to all the сега, three questions. и сега минавам към третия въпрос, защото искам да обобщя заключението, което е и за трите въпроса. I choose to go back to why the museum publics perhaps don't come to the museum. Искам да се върна на въпроса защо музейната публика не идва в музея. And this time, instead of wearing the hat of the public, И този път, вместо да се поставям на мястото на публиката, I'm choosing to wear the hat of us all, of the curators and the museum directors, and the museum предпочитам people да here. съм на мястото на всички нас, на хората, които работят в музеите. Yes, sometimes we are disappointed Да, разочаровани сме понякога, because we expect more. защото очакваме повече. We invest a lot of energy, Инвестираме много енергия, we put a lot of effort, много усилия правим and we expect a better return и очакваме по-добра възвръщаемост in terms of relevance по отношение на важността, на потребността, and in terms of acknowledgement по отношение на признанието, което получаваме. that the experience and the shows and the exhibitions that we have created Че преживяванията, изложбите, може и спектаклите, които сме показали, are valid and relevant. са наистина важни и се ценят. I can start to answer this question Мога да започна да отговарям на този въпрос by another story, if I can use the word story. с друга история, ако мога да използвам думата история или разказ. You are now getting to know me. I choose stories, I choose analogies to explain myself. Сега вече малко по малко започнате да ме опознавате, за да обясня себе си. Аз обичам да го правя с разкази или истории. And I choose the story of someone И аз избирам историята на някой, who is used to eating light food, който е свикнал да яде лека храна. and his stomach is not accustomed to eating heavy food. И стомаха на този човек никак не е свикнал с тежка храна. Obviously not accustomed or not comfortable to eat a 7-course meal on Christmas Eve. И разбира се, този човек въобще не е свикнал да яде една поредица от блюда на Коледа. Especially, for example, toddlers or babies. Особено ако говорим за малки деца, Where the food that they need to eat, or they have to eat, при които храната, с която се хранят или което трябва да изядат, is processed food. е обработена храна. Most of our publics, Повечето от нашата публика or potential publics, или потенциалната ни публика are not accustomed, have not been trained to eat a 7-course meal that is the museum. те не са свикнали, не са обучени да погълнат 7-степенното меню на музея.
And besides the fact that they don't find themselves at ease in a museum, И освен факта, че някак си не им е спокойно в музея, they find the content hard to digest. За тях съдържанието е трудно смилаемо. It doesn't mean that our work is not good. Това не означава, че ние не работим добре. It doesn't mean that museums should not do research. Това не означава, че музеите не трябва да правят изследвания. I talk a lot about experience, Говорих много за опит, but I still practice as an art historian. но аз все още практикувам като човек, който се занимава с история на изкуството. Writing long essays Пиша дълги есета, that are critical, които са критически есета, that are academically sound. които са с академичен стил. But for some of the people out there, Но за някои от хората, които са навън, they cannot digest it. това не може да се смели. So there is the need of a process Тоест има нужда от процес, level of research, от едно ниво на изследване. which might not necessarily be scripted or written, Не е необходимо това да е нещо, което е написано, because we tend to forget защото като че ли забравяме, that our experience of a museum or Че- anything else нашето преживяване, дали е музей или каквото и да е друго, is multisensorial. е многосензорно, с много сетива свързано. Are you okay? Yeah. I'm worried about her because she's... Just think of an apple. Просто си, помислете си за една ябълка. Unless the younger ones are already thinking of the MacBook when I mention Apple, which is a brand, Възможно е по-младите, когато казвам ябълка, да мислят за една конкретна ябълка на Apple. I'm asking you to think of the fruit of the Но apple. всъщност, моля ви, помислете и представете си плода ябълка. All of us have eaten an apple, hopefully so. Надявам се, че всички ние сме яли ябълки. So when I mention the word apple, Така че когато кажа думата ябълка, it's not just the visual of the apple that comes to mind, не ми изниква само образа на ябълката. but it's the crunchy sound, Аз също си мисля за този хрупкав звук, the texture of the apple, текстурата на ябълката, the smell of the apple, аромата and the rest of the experience. и всичко останало. The multisensorial experience. Тоест това преживяване на многото сетива. I think there is much potential to communicate all the research, all the very valid research that museums are generating. Мисля, че има голям потенциал да се комуникира цялата тази изследователска работа, ценна, която се прави в музеите. If we approach this challenge Ако отидем към това предизвикателство, through a multisensorial experience, чрез едно преживяване, което включва много сетива. but before we discuss this, Но преди да говорим за това, I'd like to pass a comment about another analogy, which is one of the last now. и искам да направя коментар за една друга аналогия, една от последните. And this is not something that I came up with. Всъщност това не е нещо, което аз съм открил. This is something that dates to 1982. Това е нещо, което е от 1982 година. John Falk is the author, Авторът е Джон Фалк, who came up with this analogy between the supermarket and the museum. който прави аналогия между супермаркета и музея. Because in our liquid society, Защото в нашето течно общество, consumption ликвидно общество по-скоро, консумацията it has become an essential part of our life, our day-to-day living. е станала много важна част от нашето ежедневие. And if we think of experience that are there to be acquired И ако си мислим за някои преживявания, които могат да се получат, beyond the economic sense of acquiring a product, извън икономическия елемент на придобиване на продукт, I think we can frame this argument really well. мисля, че този аргумент може да се постави в реалния свят. For those of you who have never heard of John Falk,
Тези от вас, които никога не са чували за Джон Файк, John Falk is John Falk is one of those authors who came up with a classification system of museum publics. той е един от авторите, направили класификация, система за класификация на музейните публики. I will briefly go into it before moving on Преди да мина нататък, съвсем накратичко ще ви кажа за to това. the next points. He came up with 5 main categories of museum publics or museum goers. Той посочва 5 основни категории музейни посетители. Which go from the explorer От изследователя, to the facilitator отива към фасилитатора, to the connoisseur към ценителя, to those who go to the museum just to rest към тези, които отиват в музея само за да си починат, or to those who go to the museum for an experience. или тези, които отиват в музея за да получат преживяване. All of them have a right to what they choose Всички те имат правото да изберат това, което избират. because the way they choose to experience a museum Защото начина, по който те предпочитат или избират да преживеят един музей, is always subjective. е винаги субективен. We have no control as to what people choose Няма как да контролираме това избора на хората, to give relevance to да му придадем значение or to consider as valid or important или да го причислим към нещата, които са валидни или важни, according to their knowledge luggage. съобразно багажа от знания. So how can we make our research much more accessible? По какъв начин можем да направим нашите изследвания по-достъпни? By going multisensorial. Като минем към многосензорни изживявания с много сетива. I choose to discuss the 5 senses Аз реших да говоря за 5-те сетива with real practical examples now с истински практически примери. that come from all over the world, essentially. Примери от всякъде по света. Let's start with sight. Да говорим сега за зрението, да започнем от очите. This is practically or almost the most obvious thing. Може би това е най-явното нещо. Because when we go to the museum, Защото когато влезем в музея, we spend most of the time seeing, повечето време го прекарваме като виждаме, looking at things, гледаме and sometimes we и понякога also listen. и слушаме. But we can use sight in different ways as well. Но можем да използваме зрението по различни начини. Okay? And I'd like to share with you this exhibition, Искам да споделя тази изложба с вас, which was put up at the British Museum in London in 2018. която беше представена в Британския музей в Лондон 2018 година. It is about the Assyrian civilization. Това е изложба за асирийската цивилизация. And they have a short video for you, И имат едно кратко видео, which gives a brief overview of the exhibition. което дава кратка представа, прави кратък преглед на изложбата. At first you will say, well, Sandro, this is another exhibition. Най-напред ще кажете, бе, Сандро, това не е тази изложба. But I will show you a detail from this exhibition, Но ще ви покажа един детайл от изложбата, which refers to a particular use of light, който се отнася до определен начин на използване на светлината, as a method to understand that these monuments като метод да се разбере, че този паметник were at one point painted някога е бил боядисан or polychromed. или е бил в много цветове. If there are any conservators in this hall, Ако тук сред вас има консерватори, I want to put their mind at rest моля ви, не мислете прекалено много, that it's not about someone painting over the original artifact. защото не става въпрос за някой, който нанася боя върху оригиналния артефакт. But that it is an intelligent way how to explain research to a public Но това е един интелигентен начин как може да се представи на публиката едно изследване. that is in search of processed food. Както, например, както говорихме за обработената храна.
or a processed experience. Или обработено преживяване. Let's see the video. И сега следва видеото. This is a short video about I am Ashurbanipal, King of the World, King of Assyria, the British Museum exhibition about the ancient Near Eastern Empire with a focus on the 7th century BC ruler Ashurbanipal. The Assyrian Empire was centered on what is today northwest Iraq and Syria. At its greatest extent, it stretched from Egypt to the Persian Gulf and Turkey, lasting from the mid-3rd millennium until the 7th century BC, before eventually being succeeded by the Median Empire. The artifacts on display at the exhibition were drawn from the museum's own extensive collections and tell a story of the rise and fall of this ancient civilization, its people, government, and of course, royalty. Ashurbanipal was both a warrior and a scholar. He's the only known Assyrian king to be depicted with a scribing instrument as well as weaponry. Part of the British Museum collections includes some 130,000 clay tablets and fragments, written in cuneiform, many thousands of which were part of Ashurbanipal's own library, which he built with a fierce and forceful sense of acquisition. It wasn't just clay tablets the Assyrians wrote on. Here's an example of a clay prism, boasting of King Sennacherib's accomplishments at Nineveh. These prisms were buried under the foundations of important buildings. The exhibition displays artifacts from small fragments of tablets to impressive statuary, designed to reinforce imperial power. It's not all clay and stone. Examples of Assyrian metalwork are also provided, including these impressive bronze cauldrons from the 8th and 7th centuries, featuring griffin and lion heads. And here we have the first known archaeological example of the fist bump. These artifacts have survived buried for over 2,500 years. However, the light of day can have its hazards. On display, an example of a monumental funerary statue that was excavated whole at Tel Halaf in 1912, and subsequently blown to pieces by the Allied bombing of Berlin during World War II. The BM made extensive and clever use of projection systems to illustrate how the original murals would have looked and to help make sense of the often complex depictions in Assyrian storytelling. If you've seen the exhibition, I hope this brings back a few memories. If you haven't, or if you'd like another memento, pick up the British Museum Guide to the I Am Ashurbanipal exhibition. It's beautifully illustrated and an engaging read. That's all from me. Look out for more museum-wise in the future. If you have seen the exhibition already, В един момент се казва, ако вече сте видяли изложбата, this is a good opportunity for you to refresh your memory. това беше добър шанс да си освежите спомените. And if you haven't seen it yet, Но ако още не сте я видяли, it might tease you or entice you to visit. това може да ви провокира да я видите. I consider this to be a good example of how the digital can work. Смятам, че това е добър пример за това как дигиталното може да се получи. Where this experience can be handled independently, докато това преживяване може да се получи независимо едно от друго, but can still point to the exhibition itself. Но всъщност то, независимо от че го преживявате извън изложбата, то ви насочва към изложбата. But what I would like to draw your attention to, сега искам да ви насоча вниманието, can best be explained thanks to this screenshot. Към нещо, което може най-добре да се обясни благодарение на скриншота. Which shows this archaeological artifact, който показва този археологически артефакт. Yes. Any conservator, please rest assured it's not painted. Моля ви, консерватори, ако има, спокойно, не е боядисан. It is thanks to
light projections, благодарение на начина, по който се проектира светлина, that the public is being presented, това, което се представя на публиката, that the curators are explaining, и което кураторите обясняват, that these artifacts е, че тези артефакти were once painted някога са били боядисани. without damaging the artifact. Като всъщност артефактите не се повреждат по този начин. And I'm sure that the museum directors here and the curators here И аз съм сигурен, че и директора на музея, и кураторите, които са тук, would agree with me ще се съгласят с мен, that to explain the fact that these sculptures were once polychromed, че за да се обясни факта, че тези скулптури някога са били многоцветни, you would actually end up writing a book. в крайна сметка, за да стигнете до пълно обяснение, ще трябва да напишете книга. In spite of the fact Въпреки факта, that we are faced with generations че тук се сблъскваме с поколения, who don't read които не четат or read in short phrases или четат само кратки фрази and write text on WhatsApp and messages и пишат текстове на WhatsApp и на съобщения that is all shortened. и всички те са съкратени. So there is an attention span in our public Така че има недостиг на внимание в публиката that ни. is shrinking and shrinking, И то става все по-сериозно и по-сериозно това нещо. and our needs to stay relevant Нашите начини и средства да останем важни и потребни, because we all believe in the relevance of the work that we are doing. защото ние всички вярваме в важността, в значението на работата, която вършим, Needs to tackle or to use different tools. трябва да бъде с използването на различни инструменти, на различни средства. And this is one of them. И това е един от възможните инструменти. A multisensorial experience Едно преживяване с много сетива, based on light, на базата на светлина, which needs no captions, няма нужда от заглавия, no panels with long text, няма нужда от дълги текстове, which, let's face it, които, да си го кажем, some of our public avoids. някои от нашите посетители избягват. That is light. Това е светлината. We can pass to sound. Можем да минем към звука. Yes. I'm a big fan of sound in museums Аз съм голям привърженик на звуците в музеите. because sound can help us really understand Защото звука може наистина да ни помогне да разберем the sense of space. идеята на пространството. I don't know if you've ever met a musician who's been invited to perform in a hall that is not a concert hall. Не знам дали сте се срещали с музикант, който е поканен за участие в зала, която не е концертна зала. The first thing that he does Кое е първото нещо, което прави? is clap Пляска с ръце, to understand the acoustics of the place. за да разбере каква е акустиката. Every place has its acoustics, Всяко едно място има своя собствена акустика and acoustics can help us understand и тази акустика ни помага да разберем or bring back lost experiences. или да възстановим загубени преживявания. And I've chosen this site, which I'm sure you're all familiar with, Избрал съм това място, сигурен съм, че всички го познавате. which is Hagia Sophia in Това Istanbul, е Света София в Истанбул, which until the fall of Constantinople което е все пак от Константинопол. was a Byzantine church. И тогава, когато е била създадена като византийска църква. How can we explain the use of this space? Как можем да обясним използването на пространството? How can we explain how it felt if we had to go back in time and walk through the doors? Как можем да обясним какво е било усещането, когато влизаш вътре? To experience the Orthodox, I would say, mass or rituals. За да усетите какво е означавало да бъдеш на литургия, на православна литургия.
It is multisensorial by all means, При всички положения с използване на повече сетива. because there is incense, Защото нали, има едно сетиво, there is sound, имаме зрение, имаме okay? и звук, And they complement each other. и те се допълват взаимно. But starting with sound, Но ако започнем с звука, we can already understand better what this space would have felt or looked like way back. можем лесно да разберем как е изглеждало или по какъв начин се усещал човек на това място преди много векове. And hopefully sound works as well here. Да се надявам сега, че звукът ще се чува. It seems we lost the sound file. Yes. Май не можем да намерим файла. Yes, it seems we lost the sound file, but I'll try to bring it up. I don't know what Изгубил се happened. звука, Yes. файла на звука. It's a project by an Italian platform called Cappella Romana, Това е един проект на италианска платформа, наречена Cappella Romana. whereby they try to create the original echo of the space Те се опитват да възстановят оригиналното ехо на by пространството, singing original Byzantine като religious hymns. като пеят оригинални византийски песнопения. This is something that you can find on YouTube, but I have one other example for you, На YouTube може да намерите такива, но имам още един пример за вас, which is much more enticing. който е много по-въздействащ. And it concerns this mummy. И то е свързан с тази мумия. It's an Egyptian mummy Това е една египетска мумия, which belongs to a museum in the United Kingdom, която принадлежи на музей в Великобритания, in Leeds. в Лидс. His name is Nesyamun, Името на мумията е Несиамун and he lived 4,000 years ago. и той е живял преди 4000 години. And eerily enough, strangely enough, curiously enough, И доста любопитно това, he had written on his casket, or someone obviously who prepared his mummy, той или някой, който той е подготвил, е написал на ковчега, that he would like to speak from the dead. че иска да говори от името на мъртвите. And a group of scientists in the United Kingdom И тогава една група учени в Великобритания made his wish come true. всъщност изпълняват неговото желание. What did they do? Какво правят? Mummies are embalmed remains of human beings, right? Нали? Мумиите са балсамирани останки на човешки същества, нали? And most of the intern И по-голямата част от вътрешностите remains intact са непокътнати, because it is mummified. защото са мумифицирани. So they could actually scan the vocal cords И те сканират гласните струни and print it in 3D. и ги разпечатват на 3D. And they passed wind И минава вятър or a gentle breeze, или някакъв много слабичък такъв and бриз. they managed to get back the original tone of the voice. И по този начин те получават оригиналния тон на гласа. Now this is not a unique project. Това не е някакъв уникален проект. For those of you who have heard about Ozzy the Iceman, За тези, които са чували за Одзи, замразения човек, which is another mummified body found in the Alps, което е пак мумифицирано тяло, намерено в Алпите, and you look him up on YouTube, и може да го гледате, да го видите в YouTube, you will find him ще установите, че той speaking, saying A, E, I, O, U. говори, изрича гласни. And it's very much the same approach. И подходът е почти същия. They scan the mummified elements, Сканирали са мумифицираните елементи, thanks to which they could get back his voice. благодарение на които могат да възстановят гласа му. And this is a short video. You will hear just a murmur, И so you won't hear him speak for now.
Това е едно кратко видео. Ще чуете само някакъв звук. Няма да чуете всичко, което произнася. But with artificial intelligence Но с изкуствения интелект and the way technology is advancing, и с напредъка на технологията, we can hope that in the not too distant future, се надяваме, че в не твърде далечно бъдеще, more about months rather than years, може би по-скоро месеци, отколкото години, we can envisage ще можем да видим the possibility that Nessia Moon calls you on your mobile как Нестия Мун ви се обажда на мобилния and invites you телефон to come to the museum, и ви каня да дойдете в музея. or tells you more about his life, Или ви разказва повече за живота си. the material culture that is associated to his life, И за материалната култура, която е свързана с and живота му. anything else that you would find in the museum. И всичко останало, което ще може да видите в музея. Let's watch the video. Да видим видеото. I'm sure that there are loads of papers that have been written about this project, lots of research. Аз съм абсолютно сигурен, че е изписана много хартия и са направени много изследвания на But това. the simplest way to explain Но най-простият начин, по който може да се обясни, all the research that went into creating this да се обясни всичката тая изследователска работа, която води до създаването на това, also thanks to a multidisciplinary team, разбира се, благодарение на мултидисциплинарните неща, мултидисциплинарната работа, is the result itself, това е самият резултат. is the tone and sound of the voice. Това е тонът и звукът на гласа. Imagine what can this project point to. Представете си към какво може да насочва този проект. And this is already something that is happening. И това е нещо, което вече се случва. It's a project which was launched a few months ago by a German museum, Това е един проект, стартиран преди няколко месеца от музей в Германия, which is essentially a chatbot който е чатбот. that you are invited to chat with a mummy. Вие, мумия ви кани да си чатите. And that mummy will explain anything you need to know about its history, its background, Тази мумия може да ви обясни всичко, което искате да разберете за историята, за произхода й. anything that you as curator want to communicate to your public. Всичко, което вие като куратор искате да предадете, да разкажете на своята публика. It will not be the mummy, Няма да бъде мумията, it will be you. ще бъдете вие. But the chatbot Но този чатбот will be the mummy, will take ще играе ролята на мумията. will take the vestiges of the mummy, Ще се превъплати в мумията. making it much more enticing, И по този начин ще го направи много по-вълнуващо. simplifying reams and reams of research, Като опростява много тонове изследователска работа books and contents и книги и съдържание into something that is more digestible. и го прави в нещо, което много по-лесно се смила. And let's face it, even more fun. И е по-забавно.
Imagine if we can combine the two. И аз си представете, че тези две неща могат да се съчетаят. The voice of the mummy Гласа на мумията with the chatbot platform. с тази платформа с чатбот. I'm sure that much like what happened with the film The Night at the Museum, Сигурен съм, че всъщност ще бъде нещо като филма, който показахме от музея. Нощ в музея. people would fall in love with our collections Хората ще се влюбят в колекциите ни. because they would suddenly come to life Защото тези колекции изведнъж ще оживеят. and become much more understandable, И много по-лесно ще бъдат разбирани. much more exciting, Много по-вълнуващи and much more relevant. и с много по-ясно значение. What about touch? Ами, докосването? What about touch? Which is the third sense. Това е третото сетиво. For most of us, when we talk of touch, Повечето от нас, когато говорим за докосване, we tend to immediately think of visually impaired visitors. някак си, като че ли веднага се представяме хора, които имат зрителни проблеми. And we think of reliefs, И си мислим за релефи. which have become common now in our museums, И това вече е станало обичайно в нашите музеи, whereby we invite visually impaired members of the public ние каним хора с зрителни затруднения да идват в музея, to understand the painting by touching the relief. които могат да разберат каква е картината, като докосват релефното изображение. I think there is much more potential here as well. Аз мисля, че и тук има много потенциал. And I'd like to share a project И искам да ви кажа за един проект, that was carried out by the Brera Museum in Milan, in Italy. който е осъществен от Бреер музея в Милано, в Италия. You can see this very important painting by an artist by the name of Hayes, Това е едно много важно произведение на изкуството на Хайер. which features a kiss, Показва целувка and there's the young lady и има една млада дама, wearing this dress in beautiful light blue silk. която е облечена в красива рокля от светло-синя коприна. Sometimes we forget that silk has a sound as well, Не знам дали знаете, коприната също има звук, which sometimes we have also forgotten because there was much more, a greater use of silk in our historic buildings way back. И този шум малко е позабравен, но някога в нашите музеи коприната се използваше много повече. But in the case of the Brera Museum, Но когато говорим за този музей, they have tried to explain те са се опитали да обяснят the texture of the dress каква е текстурата на дрехата. by simply putting a piece of textile Просто като оставят парче плат, for people to touch and feel. да могат хората да го докосват и да го усещат. It's a low-cost project. Това е евтин проект. It doesn't cost anything. Въобще почти нищо не струва. To explain the texture of this dress, За да се обясни каква е текстурата на тази рокля. my dear colleague curators, Мои скъпи приятели, куратори и колеги, you would have written loads and loads of text. иначе ще трябва да пишете дълги текстове обяснителни. But it can be explained very easily Но това нещо може да се обясни съвсем лесно. thanks to the sense of touch. Благодарение на това сетиво на докосването. But what about visually impaired? Ами хората, които имат зрителни проблеми? Or if you decide to experience something without the sense of sight? Или ако решите да усетите нещо, без да включвате сетивото зрение. Because for those of you who have worked with visually impaired Тези от вас, които са работили с хора с зрителни проблеми, I'm sure you would realize, you would confirm that their sense of touch is much more heightened, much more effective. Със сигурност ще потвърдите, че тяхното усещане за допир е много по-силно от обичайното. This project
which was carried out by the Central Museum in the Netherlands. Този проект е осъществен от Музей Централ в Холандия. Central Museum in Utrecht Всъщност в Утрехт. has recreated still lifes in three dimension. Те са пресъздали натюрморти в 3D. By putting the real objects that are featured in the paintings. Просто поставяйки действителните предмети, които са изобразени в картината. I'll just go one step forward to И see. сега една стъпка по-напред правя, за да може да видите. It's a sort of a box, of a container Той with като objects един кашон, един контейнер, кутия с предмети, that replicate the original items in the still life. които са реплика, те пресъздават оригиналната светлина и предметите от натюрморта. And irrespective of whether you are visually impaired Независимо дали имате зрителни проблеми, or if you would like to experience something like a visually impaired person, или ви се иска да усетите нещо като човек, който има зрителни проблеми, or just because you want a different experience, или просто защото ви се иска да усетите нещо you различно, can choose to blindfold може да решите да ви се завържат очите and touch. Use the sense of touch и да използвате усещането за допир, to understand the contents за да може да разберете съдържанието of these still lives. на тези натюрморти. It's not just about touch, Не става въпрос само за докосване, because I'm sure that there is smell as well in that cheese, защото съм сигурен, че това сирене и мирише. and there is also taste. Има и вкус. I'm not sure whether someone actually tried his luck to get a bite, Не съм сигурен дали някой се опитвал да си пробва късмета да си отхапе. but taste Обаче вкусът is the other sense е другото сетиво, that museums tend to underestimate. което музеите като че ли подценяват. I would say hugely underestimate. Всъщност бих казал, много се подценява. Because sometimes we forget that the museum experience from the public's perspective Защото понякога забравяме, че преживяването в музея от гледната точка на публиката more often than not starts online, в повечето случаи започва онлайн, continues at the reception desk, продължава след това на рецепцията в музея, all along the tour of the museum, през цялото време на посещението в музея на обиколката, right up to the cafeteria for those museums that have a cafeteria. До кафенето накрая за тези музеи, които имат кафенета. And I have two examples which regards taste. И имам два примера по отношение на вкуса. One of them is a project by the Spanish Museum in Madrid, Единият е един проект на Испанския музей в Мадрид. which is the Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid. Тhyssen-Bornemisza? Thyssen-Bornemisza. It's the name. Това е името на You don't need to музея. translate. I'm trying to reproduce it. Това е името на музея в It's one Мадрид. of the most prominent museums in Madrid for those who haven't been to visit. And За тези, които не са ходили там, това е един от най-известните музеи в Мадрид. they came up with this publication, И те правят една публикация, which is called El Thyssen en el Plato. The Thyssen in a plate. и то е наречено това, което е на платото, на чинията. Where they try to replicate paintings И се опитват да правят реплика на картини, as dishes. като ястия. And here we see a painting by Dali, Тук виждаме една картина на Дали. and its version as a plate, И as food. версията to е eat. в чинията, готова за хапване. Yes, I would agree. This is a sophisticated approach, Това е наистина един много комплициран подход. which needs investment Има нужда от инвестиции and long-term thinking. и дългосрочно мислене. But I know that for most of you Но знам, че повечето от вас, who are also into archaeology, които се занимават и с археология, there is such a thing as experimental archaeology, съществува нещо наречено експериментална археология, which can also have to do with taste. която също е свързана с вкуса. And this is a project that I would like to share, И
Това е един проект, за който искам да ви кажа. which was carried out by Yale in the US. Осъществено от Йейл в Щатите. And they literally tried to interpret these Babylonian tablets. И те буквално се опитват да интерпретират тези плочки от Вавилон. Which are recipes. Които There are са, recipes, Babylonian recipes written on these tablets. които са рецепти. Това са вавилонски рецепти, написани на плочки. Now tell me, how can you explain a recipe Кажете ми как може да се обясни една if you рецепта, don't cook it? ако не я сготвите. We do it all the time at home. Нали, през цялото време го правим това вкъщи. Our recipe books are not there to read. Готварските книги не са за четене, They are there to help us cook. те ни помагат да готвим. And Yale took up the challenge И Йейл решава да поеме това предизвикателство and recreated the original food и да пресъздаде оригиналната храна, according to these recipes. която е описана в тези рецепти. This is a 3D print of the culinary tablet. The 3 recipes that we're cooking today are derived from. They come from the Babylonian culinary recipes that are in the Yale Babylonian collection. Almost 4,000 years old. These are the oldest recipes ever found. They asked me if I had the recipes, but I should have been like, well, yeah, I do. I have the recipes right here, guys. Are you ready? We have chosen 3 recipes that come from one tablet, and today will be the first time that we're trying the unwinding recipe. That's the vegetarian one. It's really unclear why it's called unwinding. The word in the beginning of the recipe can have some different interpretations, and one of them is similar to unwinding a knot. And so it's thought that maybe this recipe is something that you would create to enjoy and sort of relax. Oh my God, that's so hot. It's a vegetarian stew based on leek and onion. There doesn't seem to be any particular reason for this name. We don't know. One of the recipes, tuhi, has red beets, kind of a proto-borscht. This is Leaning Tower of Pizza. It has a really nice sort of earthy taste. Not something that I would have ever imagined would be in Babylonian cooking. The third recipe, broth of lamb, is milk-based with some lamb. I don't like that one. Honestly, during the process of cooking, I did not think that it looked very appetizing. Really, I just thought, I'm not even going to taste this. I didn't like that one as much because the lamb is at the forefront of the flavor instead of the variety of flavors in the tuhi. But after it had cooked and simmered, the sauce sort of thickened, and I don't know, it's just transformed into something that was sophisticated, lots of different flavors, surprisingly good. Cooking and eating and using that our senses, it's such a basic human experience, and I think it gives a very a profound sense of deep history. To taste the flavors that were prominent then and popular then, and to think the tools that we're aided by make this so much easier than it was for them. You feel closer to the culture and the people. That's one of the reasons that we really went into this project. Maybe not entirely as they would have prepared it. Maybe our ingredients taste a little bit different. That's okay. I like that. I like it better than the lambra. But still approximating something that nobody has tasted for almost 4,000 years. Although the most important sense here is taste, Макар че в този случай най-важното усещане е усещането за вкус, there is sound as well, има и звук, there is sight, има и зрение, and there is smell as има well. и миризма. Because I'm sure that food smells good. Защото съм сигурен, че храната мирише добре. But smell Но миризмата is the last sense that we haven't е touched upon yet. последното сетиво, за което още не сме говорили.
Because sometimes we do experience heritage thanks to smells as well. Защото понякога ние осъществяваме, правим експериментално наследство, включващо и миризмата. Now, the research on smell and heritage smells, Изследването на наследството на миризми is fairly recent, I would say, especially in museum interpretation. е нещо, което е сравнително отскоро, особено що се отнася до музейни интерпретации. But I would like to share with you a project, Но искам да ви кажа за един проект, an EU-funded project, един нов, an EU-funded European Union, един проект, който е финансиран от Европейския съюз, that has brought together a multidisciplinary team of experts. който събира един мултидисциплинарен екип от специалисти, Whereby they tried to interpret heritage and paintings in this case through smell. И те се опитват да интерпретират наследството и картини в случая чрез миризми. And I have one last video for you, which explains the project. И още едно последно видео, последно клипче, което обяснява проекта. Part of the team of Ode Europa, a Horizon 2020 project using artificial intelligence to investigate the importance of sense and smelling. We start by finding smell references in digital text and image collections. We are analyzing more than 30,000 images. In each image, we identify objects with our smell, actions such as sniffing, and facial expressions and emotions associated with the smells. In this video, we will take you through the journey of how to smell a painting by focusing on the biblical story of the adoration of the Magi. The scene depicts three men presenting offerings at the birth of Christ. These men surround a baby and his mother, one kneeling closely to the child with a golden chalice. With computer vision, we cannot identify a narrative in a specific image, but we can identify the elements that together make up a narrative. And we label the fragment elements using bounding boxes. These boxes encode information about the visual objects and their position. Using this information as a training data, we teach our models to automatically detect and localize smell-related objects. Some smell references, for example the cattle in this image, can be found directly by detecting the objects because they carry a smell themselves. In other cases, the smell references are more hidden and have to be recognized indirectly. Art history tells us that two of the offerings are actually smells, frankincense and myrrh. In order to reveal these hidden smell references, we need the help of art historians. Now let's take one of the offerings, myrrh, to understand how we can go from the canvas to the nose. As we can see here, myrrh is a tree resin, which is hard and sharp to the touch and varies slightly in color. The smell is at first faint, but then becomes more and more intense. Museum experiences are primarily visual. However, understanding artworks from an olfactory perspective adds a valuable dimension to our experience. At Ode Europa, we developed a nose-first approach through an odor wheel. Nose-first approach. It combines smell categories and scent names with се stories, приближава с artworks, носа. and objects, revealing connections through smell. For example, resinous leads us to myrrh, which leads us to the adoration of the Magi, the birth of Adonis, and myrrh bearers. We can use its concepts and connections to order the images according to a nose-first perspective. This might reveal surprising similarities between images that do not have much in common visually. In order to digitize the smells associated with historic artworks and spaces, a team of heritage scientists will analyze and preserve the chemical and sensory properties. Working with perfumers from our collaborator International Flavors and Fragrances, Ode Europa researchers will develop historically informed recreations of the smells depicted in the artworks. She's smelling. These recreations will be presented in museums across Europe, Душ. enabling thousands of museum visitors to experience the artwork with their noses.
And that's how you smell a painting. There are other projects. For example, there's one other project that is trying to recreate also perfumes. Има и други проекти. Има, например, един проект, който се опитва да възстанови парфюми. Imagine having perfumes inspired from things in your collection. Просто се представете, че имате парфюми, които са вдъхновени от предмети, които са във вашите колекции. Which are sold at your gift shop. И те се продават в магазинчетата ви. Where you can close the circle. И там може да затворите кръга. And take a piece of that painting of your choice with you at home. И може да се отнесете ето този елемент от картината, която сте си избрал. Which is, God forbid, not something cut out of the painting. Което това е нещо не, което е изрязано от but the smell. Картината, а аромата. Now imagine, for those of you who are running a historic site. Представете си за тези от вас, всъщност, които поддържат сайтове за история. An archaeological site or a house museum. Или сайт за археология, или за къща музей. How many sounds you can think of? За колко вида звуци може да помислите? How many smells you can think of? За колко миризми може да се сетите? How many things you can actually feel by touching? Колко неща може да усетите чрез допир? How many sounds that are lost? Колко звуци, които са изчезнали, пропаднали? Which you can recover. Които вие не може да възстановите. We lost the sound of horses galloping in our streets. Ние вече не чуваме звука на коне, които препускат по улиците. We lost the sound of carriages, steam engines. Ние вече не чуваме звука от каретите, от парни локомотиви. Which can be easily recreated in our museum experiences. А те лесно могат да се пресъздадат в нашите музеи. But what are the takeaways that I would like to share? Всъщност, кои са нещата, които можем да вземем? Which in a way synthesize our discussion. И това е един начин да обобщим нашия разговор. This is a view of one of my latest projects. Това е поглед към един от последните ми проекти. Which is about creating a crowd with paintings. Тоест създаване на много картини в едно място. Where the portraits are part of a crowd. Портретите са част от една тълпа. Създава се тълпа от картини. Standing on glass easels. Sorry? Standing on glass easels, glass panels. И те са поставени на стъклени стойки. And I remember when the first visuals came out of this project. Когато видях първите снимки от този проект, someone wrote a letter in the local press way back in my home country. Някой написа едно писмо до местната преса, там откъдето идвам аз. Saying that paintings are made to be hung on walls. И в това писмо се казваше, картините се правят да се качат на стената. Obviously, I had to answer to explain that this concept is not something I invented myself. Разбира се, аз трябваше да обясня, че това не е концепция, която бях измислил аз. But was originally invented by an architect by the name of Lina Bobardi in Brazil, way back in the 1960s. Но това е концепция, която е сътворена от една бразилска архитектка през 60-те години. Лина Бомбардини? Lina Bobardi, her name. Лина Бобарди. The point that I wanted to make is that sometimes the challenge ahead of us is to challenge or question stereotypes. Всъщност това, което искам да кажа е, че предизвикателството понякога, което стои пред нас, е ние да отправяме предизвикателство към стереотипите. And I feel you, it's not easy. И разбира се, не е лесно. Because sometimes we fall easily to how things have always been. Защото много често се поддаваме на това, нещата винаги са били така. Even if we can imagine or envisage that museums can be really fun. Дори да можем да се представим или да видим как музеите могат да бъдат действително забавни. So what about your role then? И какво тогава можем да кажем за вашата роля? How can you deal with these challenges? Как може да посрещнете тези предизвикателства, да им отговорите?
I see curators as orchestra conductors, Кураторите ги виждам като диригенти, where they have to make sure that all the players come together to create a harmony. и те трябва да направят така, че всички, които свирят, да го правят заедно, за да създадат хармония. It's not just about the resources in your museum, Не говорим само за ресурсите в музеите ви, but it's also about the various publics out there, но и за различните публики, които са навън. each with his own knowledge luggage, Всяка със своя собствен багаж от знания each with his own expectations, и с своите собствени очаквания and sometimes even conservative expectations. и понякога консервативни очаквания. The challenge is to bring everybody together and leave room for all the voices. Предизвикателствата, които събират всички заедно, но оставят достатъчно място и за всички гласове, които трябва да се чуят. There's nothing cast in stone. Things change over time. New generation come to the fore. Нищо не е generations. абсолютно вечно. Нещата се променят. Идват нови поколения. The millennial generation is probably sorry? What was happening? Sorry. Okay. Какво става? Sorry, I thought it was something from my laptop. Реших, But че е that's нещо okay. от тук. But that's okay. Нямам проблем. Millennials are much more open to technology. They are much more Новото keen on поколение experiences. от новото хилядолетие са много по-отворени за технологии, за нови преживявания. And those will be the dominant generation in a few years, if not already, in И your case. ако вече не е, то след няколко години това ще е доминиращото поколение. Те ще са водещи. So to think of a museum experience as being cast in stone, created once, and that's it, never to change over 10 years, Да мислим за преживяването в музея като нещо, което е веднъж създадено от лято и толкова край не се променя. is a drawback, would be a mistake. Това би било грешка. Things change, Нещата се менят, generations change, менят се поколенията and there's always this gap between innovation и винаги има тази пропаст между иновациите and where your public stands. и мястото, на което вашата публика. The more you are in the know about who your public is Колкото повече разбирате коя е вашата публика and what you stand for, и какво защитавате вие, the more meaningful the experience that you can offer becomes. толкова повече смисъл придобива преживяването, което вие предлагате. Because let's face it, Защото да си го кажем, those of us who work in public institutions тези от нас, които работят в обществени институции, are paid by taxpayers' money, получават парите си от данъкоплатците. and we owe them a service. И ние им дължим работата си. Even if we strive hard to convince them that museums can be fun. Дори тази работа да означава, че трябва да положим много усилия, за да ги убедим, че в музея е забавно. Yes, also by choosing the right tools. Но и разбира се, трябва да използваме правилните средства. So, as orchestra conductors, И като диригенти на оркестри, your aspiration should be to create polyphony трябва да се стремите към полифония, rather than cacophony. а не какафония. What about the institution then? Ами, какво става тогава с институцията? There are various metaphors of institution Има най-различни метафори за институцията, because at the end of the day, защото в крайна сметка those of us who are, or those of you who are museum directors, тези, които са директори на музеи, know that perhaps the best resource that they have in hand знаят, че най-добрият ресурс, с който разполагат, is their HR, are their human resources. са човешките ресурси. Without those resources, they cannot reach their publics, Без тези ресурси те не могат да стигнат до публиката си. even if they might have the most beautiful things anywhere. Дори да имат най-хубавите неща на света. It's important for museums to think of themselves as organisms Важното е музеите да се възприемат като организми, rather than a political system. а не като политическа система.
something that is in flux or in transformation, Нещо, което е в преход, което е в трансформация. that is constantly looking to stay relevant. Нещо, което постоянно търси начин да остане важно и потребно. But at the end of the day, Но в крайна сметка, irrespective of all the beautiful things that we have been discussing in these few hours, независимо от всички тези хубави неща, за които си говорихме, and all the tools that you now have in your toolbox, и всички инструменти, които имате вие, с които разполагате във вашата кутия с инструменти, including very practical examples, включително и много практически примери, the most important thing най-важното is to choose the right tool for the right task. е да има подходящ инструмент за съответната задача. A carpenter who is tasked with creating a chair Един дърводелец, който започва да прави стол, does not look for a mobile phone. той не търси мобилен телефон, за да го направи. He would look for power tools, Той ще си потърси инструментите. hammers, a чукове, hammer, nails, гвозди and all the necessary tools that we take for granted in order to build his chair. всички останали инструменти, които някак си приема естествено, за да си направи стола. Choosing the right tool Избора на подходящия инструмент for the purpose that you have specifically and clearly identified, за ясно определена и конкретна цел, which builds on your aspiration to stay relevant, води към удовлетворяване на тази потребност да останете важни и потребни, because you hold meaning for your publics and your communities, защото вие сте важни, има значение за вашите публики, за вашите общности, is crucial. и всичко това е много важно. It doesn't mean that you have to choose all that we have discussed. Това не означава, че трябва да изберете всичко това, за което говорихме. You might acknowledge that there is only one thing that is relevant for you. Напълно е възможно да има само едно нещенце, което да е важно за вас. Hopefully there's more, Надявам се. По-добре да са повече, but that is perfectly fine. но дори и така да е добре. But the most important thing Но най-важното нещо is to make the right choice. е да се направи правилния избор. Which brings me to one of the slides that we saw at the beginning. Което ме навежда на мисълта за един слайд, който видяхме в началото. Your museum R-factor Вашия R-фактор на вашия музей is subjective. е субективен. It's yours to decide the level of resilience, relevance and revenue that you need Ваше е правото да решите нивото на гъвкавост, нивото на важност, to function. които да подберете, за да работите. But at the end of the day, Но в крайна сметка, what I've tried to bring to you, това, което се опитвам да ви кажа, apart from hopefully my enthusiasm and my passion for museums, освен моя ентусиазъм и страстта ми към музеите, is this shift. е ето това. Because wherever we go, Където и да отиваме, the signage that we find when we're looking for museums знакът, който намираме тогава, когато търсим музеи, refers to the temple of knowledge, се свързва с храма на знанието. an institutionalized space Едно институционализирано пространство, that has its rituals, което има своите богатства, behavior patterns, своите ритуали, своите маниери and ways of doing things. и начини, по които работи. I am one of those who dreams Аз съм един от тези, които си мечтаят and who lives in the hope и живеят с надеждата, that museums че музеите can become a place of inspiration. могат да станат място за вдъхновение. They have all the qualities, all the resources, Има всички качества, всички ресурси, all the research всички изследвания to become so. да станат това. We might not just need the signage, Може би ни трябва не само as in this знака, case, като в този случай. and continue to believe in museums Аз продължавам да вярвам, че музеите as beautiful things. са част от хубавите неща. Thank you. Благодаря.
I'm happy to take questions, obviously comments, С anything удоволствие that you'd ще like to изслушам add. коментари, да отговоря на въпроси. It's been a long presentation. I hope Дългичка беше презентацията. I hope you found it exciting. Надявам се, че ви е била интересна. Thank you for your presentation. Благодаря за I вашата had презентация. one question. So when I see the 5 different, how you say this combined word towards the digital, phygital. Имам един So въпрос. when you had five points, I think that on fourth point you will say about augmented reality, but there is no augmented reality at all. Yes. Maybe you have an examples also of augmented reality in museums. Yes. Thank you. Когато говорим за фигиталното, един пример с 5 монети, но всъщност той иска някакъв друг пример, ако може да се даде. Yes. I consider augmented reality to fall within the multi-platform experience. Според мен добавената реалност попада в опита, в преживяването с много платформи. But in practical terms and really and truly, Но в действителност it can fall under other categories as well. добавената реалност може да попада и в други категории. It depends on the purpose of use. Зависи за каква цел се използва. It could be an extension of the physical space. Може да бъде продължение на физическото It пространство. could be a pointer to the physical space. Може да бъде стрелка, която насочва към физическото And it could пространство. also be part of the multi-platform Може да museum бъде experience. и част от музейното преживяване на базата на много платформи. The point that I wanted to make Това, което исках да кажа, is to understand the purpose. Why е, do we need to use it? че трябва да разбираме целта, Do we need to с use която it се as a използва. pointer, as an extension, Дали го използваме or as a като complementary? показалец, като продължение или като нещо допълнително. I think that will help museums think Мисля, че about relevance. това ще помогне на музеите да мислят повече за своята важност и за потребността от тях. Because sometimes museums choose technology simply because it's à la mode. Понякога се случва така, че музеите използват технологии просто защото е модерно. And it's a very common mistake. И това е доста често срещана грешка. I need technology because all museums have it. Трябва ми технология, защото във всички музеи има. I come across it all the time in my consultancy work. С това се срещам постоянно в работата си като And консултант. then I ask them, but for what purpose? И питам тогава, добре, с каква цел? And the reaction would be, because everybody has one. И ми казват, защото всички имат. You might not need one, for all I know. Може да не ти трябва пък. But if you need it, Обаче пък ако ти трябва, make sure that you know why you need it трябва да знаеш and защо for what purpose, и за каква цел, which builds on you staying relevant. която ти помага да останеш потребен и важен. I hope I answered your question. Надявам се, че е отговор на въпроса. Any other comments? Някакви други коментари? People often think that we're talking about money. Музеите в България не са богати, а и изобщо. Museums in Bulgaria in general Бихте ли дали пример are not rich. за вашата работа в музея в Нови Сад? Could you give an example about your work in в кой музей? Нови Сад, In your museum in където Novi Sad, с малко средства where with small сте funds успяли да постигнете голям ефект с местната общност. to achieve Музея и enormous местната effect общност. in the museum and in the community. Yes. Thank you for your question. Благодаря за въпроса. Yes. What our friend here from the foundation was referring to Всъщност, това, което нашите приятели от Is фондацията споменават, is about my work with the National Gallery in Novi Sad in е Serbia. моята работа с Националната галерия в Нови Сад в The Сърбия. gallery Matice Srpska. А,
Няма нужда от превод, нали? Галерия Матичи сръбски. Where the challenge there was to build new publics. Задачата беше, предизвикателството беше да се изградат нови публики. Explore the possibility of building new audiences for the museum. Изследват възможностите за изграждане на нови музейни публики за този музей. And the project, which you can also find online, И този проект, който може да намерите онлайн, is called People of Novi Sad Choose. е наречен Хората от Нови Сад избират. And it's a very simple, straightforward project. You don't need big money. Това е един много прост проект, за който няма нужда от много средства. It's within reach of even a municipal museum with very little money. Той е достъпен дори за един общински музей с малко средства. It's about inviting the public to come to the museum. Това става въпрос за приканването на публиката да дойде в музея, To choose a painting or an artwork. За да се избере картина или произведение на изкуството. And the curator to be there. И куратора, който е там, to help the public choose. Да помогне на публиката да се избира. It doesn't have to be the most important painting because choices are subjective. Няма защо да бъде най-важната картина или произведение, защото изборите са субективни. But as museums and as trusted institutions, но като музеи, като институти, в които хората имат доверие, we can guarantee that our collections are of quality. Ние можем да гарантираме, че нашите колекции са качествени. And the way people choose, as we did discuss in our presentation, И както говорихме в моята презентация, начина по който хората избират, would still be subjective. Все така си е субективен. So the museum invited people to choose according to memory, nostalgia, personal taste, whatever. Хората бяха приканени от музея да дойдат да избират на базата на спомени, носталгия, лични такива преживявания. And the challenge was not to invite the learned or the cultured. Предизвикателството не беше хората да научават нещо за културата или някакви факти. The challenge was to invite the common people out there. То беше да се поканят най-обикновени хора. The green grocer. Зарзавачият. The old lady selling flowers at the corner where you get the underground. Старата цветарка, която продава цветя на входа на метрото. Or others who would be, I don't know, have a shop selling pancakes during the weekend, where all the young people go. Или хората, които в събота и неделя продават палачинки. Някъде, където има много хора. They invited them to the museum as in groups. Те бяха канени в музея на групи. And they helped them choose. И им помагаха да избират. Now the original version of the project, which was done in Malta, оригиналният вариант на този проект в Малта included two other things. Included two other things. Включваше други две неща. One of them was asking participants to give the reason why they chose it. Едното беше, питаха участниците каква е причината за техния избор. Which is also something that the team at Novi Sad at Gallery Matice Srpske did. Това е нещо, което правиха и в Нови Сад, екипа в Нови Сад в галерията. And the second thing was to produce posters, large posters. И второто нещо беше да направят големи афиши. Which shows the painting or the artwork that they chose. На което е дадена, показана картината или произведението на изкуството, което е било избрано. The reason for their choice. Причината за избора. And these posters were put up in the streets. И тези афиши бяха наслагани по улиците. Where these participants preferred them to be. It was their choice. И това също беше избора на участниците. Те предпочитаха тези афиши да бъдат сложени по улиците. So suddenly the collection изведнъж колекцията got dispersed over space. Се беше разпространа из пространството. In Novi Sad they have decided to create a space. В Нови Сад решиха да създадат пространство. Because they are rethinking the display of the galleries. Защото те мислят и за това, което се показва в галериите.
where the people's choice will feature on a regular basis. Където редовно ще представят избора на хората. Now this is not a replacement of the curated choice. Това не е подмяна на избора на кураторите. And depending on the context, И в зависимост от контекста, the curatorial can always put the interpretation. Кураторите винаги могат да сложат някакъв обяснителен текст. But there's the personal choice of the viewer, of the visitor, of the participant. Но е личен избор на този, който гледа, на този, който отива, на този, който участва. Who is giving the reason for his choice. Да даде причината за своя избор. And this is something that our public does all the time. А всъщност това е нещо, което нашата публика They постоянно come to our прави. museums. Те идват в музеите. They choose things. Избират, харесват си неща. Without us knowing. Ние не знаем. Sometimes they take selfies. Понякога се правят селфита. Hopefully they don't damage things because of the selfie stick. Да се молим, нали, да не повредят нещо с стика за селфи. And they share it on social media as their choice. И може да решат да го споделят в социалните мрежи. But the most important thing, но най-важното, and I've seen it happen in Malta, in my hometown, виждал in my съм home го country, в Малта, в моя град, в моята and even in страна, Novi Sad, дори и в Нови Сад, was the fact that suddenly това беше факта, че изведнъж these people who never went to the museum, who never came to the museum, тези хора, които никога не бяха стъпвали в музея, found themselves at home. се почувстваха у дома. And the museum became relevant to them. И музея стана важно място за тях. Because access and the doors of access защото достъпът и вратите за достъп also were open to them and for them. бяха отворени за тях. Now as curators and museum directors, Като куратори и музейни директори, the best thing we can hope for, най-хубавото, за което можем да се надяваме, and I've seen it happen in both versions of the project, и съм го виждала и в двата варианта на проекта, is for these people who would have never been to the museum, и тези хора, които никога не са стъпвали в музей, to ask them to present their choice, да ги помолим да представят своя избор, and they go and look and do the research in our books, и след това да отидат и да си направят своето проучване в нашите книги, to prepare themselves. за да се подготвят. When we get there, И когато го направим, would have been like the sun ние ще сме като слънцето in the story in Aesop's fable of the north wind and the sun. и северния вятър. Would have led them to appreciate all our work Ние ще сме им позволили да разберат without blowing one single wind against на them. цялата наша работа, без въобще да е задухал никакъв вятър. I hope I've answered you. Надявам се, че ще ви отговори. By the way, that's my blog on medium.com. It's called The Humanist Museum. Това е моя блог на medium.com. Humanist Museum се нарича. If you'd like to get to know more about my work as an enfant terrible in the museum world, ако искате да научите повече за моята работа в света на музея, that's my website. Като лошото дете, това е моя сайт. Any other questions? Oh, thank you. Има ли други въпроси? Благодаря на господин Дебоно. Благодаря специално на Меги. Поздравления за нея.